We are trekking over to Lambasingi Viewpoint and దట్టమైన అడవుల నుంచి ట్రెక్ చేసుకుంటూ పైకి వెళ్తున్నాం. అండ్ మనతో గ్రీక్ గాయ్ ఉన్నాడు. మనం అక్కడికి వెళ్ళేసరికి దోలు తీరిపోయేలాగా ఉంది. జీరో ఫిట్నెస్ నాకు. వాడు కనీసం క్రికెట్ ఆడతాడు కాబట్టి ఫిట్నెస్ ఉంది. We are halfway through to the viewpoint and ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చాలా అలసిపోయాం ఎందుకంటే చాలా స్టీప్గా ఉంది ఇది. సో దిస్ హిల్ ఈస్ సో స్టీప్. మా నాన్నగారు వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా అలసిపోయారు. ఇక్కడ నుంచి డ్రోన్ వేద్దామని ప్లాన్ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి వేసి చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక ఎంప్టీ క్యావిటీ లాగా ఉంది ట్రీస్ మధ్య నుండి. ఇక్కడ నుంచి డ్రోన్ వేసి లెట్స్ సీ సన్ రైజ్. ఇంకా ముందుకి వెళ్ళి చూడాలో లేదో అప్పుడు డిసైడ్ అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఎలాగుందో లొకేషన్ స్కౌటింగ్ చేసి దెన్ విల్ సీ ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్రొసీడ్ మోర్ ఫర్దర్. సో that's about Lambasingi Viewpoint. Manam pai varaku ekkatledu. We are not going towards the main point because we saw it in the drone and it's really beautiful. Akkada oka village la kuda undi and maybe they sell vegetables over there. So
ఆ దగ్గర వరకు వెళ్ళట్లేదు. మేబీ సమ్ అదర్ టైమ్ విల్ గో ఓవర్ దేర్, మేబీ నెక్స్ట్ టైం, అంటిల్ నెక్స్ట్ టైం. బికాస్ ఇప్పుడు కొంచెం ఫాగ్ ఉంది ఇక్కడ విలేజ్ దగ్గర. సో వీ క్విక్లీ వాంట్ టు గో టు అనదర్ లొకేషన్ ఫ్రమ్ హియర్, మేబీ తాజంగి లేక్ ఫ్రమ్ హియర్, అండ్ like quickly take a drone shot of that lake. రిజర్వాయర్ అంటారు అది యూజువల్లీ. అక్కడ క్యాంపింగ్ సైట్స్ అవి ఉంటాయి. సో యూ వాంట్ గో ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్, అండ్ అక్కడ మేబీ సమ్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్కి కూడా స్కోప్ ఉంది. సో లెట్స్ ట్రై అండ్ డూ సంథింగ్ ఫన్. సో వీఆర్ హెడింగ్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ అవర్ కార్, అండ్ ఇంకా కింద దెర్ ఈస్ లాట్ మోర్ ఫాగ్ ఓవర్ హియర్, అండ్ వావ్, ఇంకా చాలా చాలా ఫాగ్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ మన వాళ్ళు డ్రోన్ షాట్కి అయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. సో guys, just after crossing Lambasingi, we reached a stop point. We are going to take rest. Hope you guys like the drone shots. Chala beautiful ga vachayi, and I really like the cloudy formation over there in Lambasingi. It's like ocean of clouds. So ikkad nunchi maybe we'll go to Tajangi Lake elli akkad nunchi chustam Paderu, then we'll return back soon. So yeah, I'm enjoying the ride so far. మీరు కంపల్సరీ వచ్చి ట్రై చేయాలి. నా వీడియో చూసిన తర్వాత కూడా ఇన్స్పైర్ అవ్వకపోతే ఇంకేం చేయలేను. ఇఫ్ యూ కమ్ టువర్డ్స్ లంబసింగి, దిస్ ఈజ్ లైక్ ద మోస్ట్ scenic landscape. So do stop over here. We'll stop here for like maybe for 1 more hour, and we'll do some breakfast, and we'll continue forward our journey to Pader. Cheers. Hope you guys are enjoying the video. Hit a like if you really enjoyed the video, and stay tuned for more such amazing videos. We are finally at Tajangi Reservoir. You have several activities such as zip line, boating, and horse riding as well here. And we have a newly opened Lakeview food court over there.
సో గైస్ మనం ఇప్పుడు జిప్ లైన్ ట్రై చేయబోతున్నాం. 200 per person ఇది కాస్ట్. బోటింగ్ 100 అంట. ప్రస్తుతానికి అయితే జిప్ లైన్ ట్రై చేద్దాం. అండ్ మనోడు కింద నుంచి డ్రోన్ షాట్ ట్రై చేస్తాను అన్నాడు. హోప్ హీ గెట్స్ దిస్ వన్ బ్యాంగ్ ఆన్. That was my first zip line of my life, so it was really great experience. మీరు కూడా వచ్చి ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. Nevertheless, ఇది ఫస్ట్ అడ్వెంచర్ ఆఫ్ ది డే, సో I'm really happy.